ama na Soludo nwere iwu omelu na Anambra State ọfụ, and we are seeing the progress. We have seen the successes Anna achieve with that new laws, homeland laws omelu, and the inauguration of Operation Udogashi. But one place in Choloka government, not only government of Anambra State, but the entire Southeast state governors and possibly federal government if possible. There is one place I want them to pay attention, because that place is where we started getting it wrong. That place is where we started getting it wrong. And I know that now this broadcast email today may not go well with so many people, especially people among my age and the people below my age group. But those people who know above our age group, like those who know in their 40-something to 50, we of course understand this program. I greet you. Share this video. It is very important that you share this video. You want to go? Share this video. Now, during the time President Buhari shared Nigeria, a minute with a logo, solar lighting. Share this video. It is very, very important. Yeah. Okay. So, during the time President Buhari shared Nigeria, something or fight. Something President Buhari fight against indiscipline. Now, Kelukesi say Osiwe na eme fight against indiscipline. Fight against indiscipline, according to administration of Buhari then, whereby people will show evidence of knowing something in a me before you can spend a certain amount of money. Joye onyo ona woke yema. Like during the time Buhari shared then, Oga as a military president, you cannot just all of a sudden buy a very expensive car and drive it to the village. Bia cruise, I see Abuja follow, Bia blue that motor. Polo Magona motor, Bunaga Abuja, Irueba, but the money fenalo. A verifiable something, a verified something before you can drive that car around. Prince Christian, I greet you. You gotta go. If I only fight against indiscipline, I show me in terms of rule about cleanliness and all those things, but let us stick to this financial crime. You gotta go. That time, people now flaunting wealth less because you don't want to go and start explaining too much. Share this video, because now this video name now a lot of people ndo metro nwere ike be ikono ụfọdụ nwere ike be igwe, but when you look at ife a na-ekwu critically, iya ama na ife awu the foundation of what brought us to where we are today. Now foundation of ife what ala ye buy no today na Igbo, and oka mebiri ife na aga where a boy of 17 years will suddenly drive back home with a Benz and a 20-something million, 15 million or 18 million. Maya, a jet one mama, na boy, obuta bundles of ego, na boy, without asking questions. Without asking questions. Okay, all we do know without that money, there that money, nearly that money codedly. Yes, the consequences of Ifomelu on his or her head, but fronting that money around when you know you don't have any legitimate means of income is going to deceive so many people, is going to
bring down the morale or the hustling spirit of so many people to think that they are playing. And that is how Ezeugo recruit our youth into crime. I don't know if you are getting what I'm saying. Look, let me tell you, I am old. I am not an old man, but I am old enough to know that now about 10, 15 years ago, 20 years ago, na mwado 14 years, 15 years, 16 years or 17 years, kana wambo who went admission back school, or ana sheba ya poje ko muolo, or ana bankata e poje boy, metwa kana share button na only in this video. Click on like and love. You gotta go. Mana today, what a kele those 16 years it shall no lose go. What a kele do 16 years today. Go na ena bankata so si for ya da kolo no lose go hope na depression na eme no allows you la na Emeka jikowego CLS onye nke ni jikowego GLK onye nke jikowego C300 onye nke ni jikowego igotago nwado 14 years or nwado 15 years efiru go na no one ke ya gacha ana because of gono, because na financial indiscipline are one of the order of the day. Now, Alisa, okay, I will confirm. Yeah, I will confirm that news. You see, now, ka onye Jeremiah Somta nnedalu obviously kando. Share this video. He shared this video to very important because I believe that this video is really going to stress on a lot of things I need to remember, because this is the foundation of where we started getting it wrong, where we start glorifying wealth without even thinking of possibly source of that money. Now, on a video I posted yesterday, that video really got me thinking. Video of a Chika Sinumposto, where almost the biggest industrial estate in Igbo. Remember those days. Remember those days. Remember those days. Mwife jemo dogu. Wo no we factory eba na alu sugar. No we factory eba na alu mmanya. No we business establishment here and there. No matter na wari boy do 20. No way branches no Onisha, when na Port Harcourt, when na Aba, mwa inwe branch na Aba, inwe na Onisha, inwe na Lagos, inwe na Port Harcourt, emani Ezeugo, and the branches ni na which are omo boy, when ze bo gano, ane ebute container, ane ebusa se, oga sef nwekwa nda na ebi afia free credit elecha, enwe shame of that distribution. Ega ha na bagale ekpota nwa ezuo nke bịara ịmụ afịa bịa mụcha afịa ojebido nke ega na agazuo ọnụ ego nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days. Today, if ejizie mo odogwu ba ata wo eburu Rolls Royce eti na convoy eburu Mercedes keriva na kwa S600 eti na convoy. Achịkọta Land Cruiser, chigido Land Cruiser, chigido Range Rover, chigido moto, make convoy or do 20. Ekpori guy in a line. Federal government they provide their security of more than 20 policemen with the DSS. Nandami. E solo to onye owani na amaho or monaho. Enweghị ike ikwu na one serious or two serious business do legitimate kala aka gbaile mgbọrọgwụ na ebe government enye security more than 25 eburu silent pepe na-enyegharị mkpọtụ n'ebe niile ewere na confuse ụmụazị na ata afụfụ were agba mbọ. Gone are those days mgbe ezidu n'ukwu ụkwa mgbe ya Oliver kwa afa mmadụ n'egwu o sịrị CEO ọkpọọrụ ife nwere ugwu. Gone are those days. Gone are those days.
You will ask yourself, where are we going? Today, people glorify village mansions more than business establishment. People glorify Jekene Juonwe Ajujo, Kiwe Manifen about financial discipline. I think in our introduce here in our institutions. You got to go. May you all go do jiga something. A may introduction or wolo na mother ya day maybe na year 1 or na year 2. You got to go because it is going to the rate and manner in which our younger people are throwing ill-gotten money during those days in that while. When they go wayo, when Ezeugo, when they me for job, when they go, Ezeugo or how like he goes your way. Can you question the source of that money? Where did we even lose it all? How did we get to the point here I know today where people throw money around without government trying to know the source where all this money are coming from? If you want to carry do 25 years on area BP, do to na on do depressed, no boy apatacha nego apatabuhego. If you want to do 18 years, or give go up because no feel no boy apatacha nego. What do 18 years in anya more than 20 million? Ebe kosi we wote go. There are those days when you will keep that money. You will not want to spend that money in such a way that no with the attention of people, so that people will not begin to ask questions. But these days, there is nothing like discipline. Onya can do esego. Na lo baafo owulo menana. And umu okorobia baaye na do good na emuti ifo ojo. Umu okorobia baaye na do good na emuti ifo ojo. Emuti ifo ojo na doro ha too fast. Emuti ifo ojo. Jenene all these men, not palo, if I know generational wealth. When I mean by generational wealth, I will give you an example. And that example is clear. I'm going to use one person. Let me use somebody like Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo maka use onye Nnewi odoka ya sị na mo just sure can prove unnecessary point. So I would rather use Prince Nicholas Okachukwu ikuku ọma ndị Igbo, and I will also use Satoni Ezenna Orange Drugs Ikenga n'aka ọkwa. Then I will use somebody like Joel Pharmaceutical Onyankoro. You want to go? Let me use these 3 people. Or I can use again Edison Noruku. Can I use Onyenewi? Seaman Nanobi. All these men are men on Yahoo. When they stand today, they can boast of more than 2,000 or 3,000 millionaires or billionaires through their means of business. Through business, they have been able to raise millionaires and billionaires into you want to go? Those men, how many of them can afford maybe this kind of lavish lifestyle? This our generation maybe now do misleading, because if what you do misleading one, they say timu, na they say tisom nazo, potassium. Ha ne flashy cars anya ne big mansion and showcase ebe niile ne bundles of money. This is a generation that can abuse money. Ibe to father eme ata ese father eme nde nwele ego ya we na-ego anya odo anya na ego agba na mgbọrọgwụ je na community u je ne men kpatala ego enwekwa boys wo men kpatala ego ohu ife a na-atụ ọhawe gaghachi n'aka a na-achịgharị ebe niile were na-eme nka odogwu ma amaghị ife a na-eme. The kind of money these guys may throw around is not even inspiring our people, rather it is misleading our people.
Government is supposed to iti anya wobata ife a na-akpọ financial discipline n'ebe ụmụ okorobịa nọ. That is the highest mislead goro ụmụ okorobịa by nke anyị elu 18 years. Ama m mgbe ya wụ oge ahụ mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nwatakịrị dị 17 na 18 years ka nwere time o ji abata. Time ahụ ruo ịbata ha n'ụlọ ikwu ife na-eme n'ilo. Time ahụ ruo ịbata ha n'ụlọ ikwu ife na-eme n'ilo. Ọhọ nke kịta nwatakịrị dị 14 years jeche ebe ọ na-eje ọsọ ya ọya ya anata ife ọ ya emedewe ewu ọya na-ekwu na ọ ya abata ife ọma wee chi niile ọ nata ọpụta ọdọghịrị ụzọ bata barụ nye ahụ discipline zi ụmụazị discipline kịta. Ụmụ okorobịa kịta wee buzie wee ghọchaa agụ the kind of obi ọjọọ ndị mmadụ nweziri kịta because of na na-achụ ego do too much. Youth can do and undo. Anyị ejide mmadụ bụọ mmadụ ka anụ na-achọ pasị anyị eji nwe ego ka e wee riwe ego ka onye nwanọ ma gba afa. But you know the people I am talking about. The kind of money they are throwing and flaunting around is misleading our youth. Chisco ha, Kerafaya, she the Anyebu ha, ABC Transport ha, GUO ha, the late Tony Masifa, Obi Jackson fa, Dozie Oye fa, those men bale go ya witi anya na mili, efu na ego ha nwelu solo. And that is why if we be family ga fa na eme a lifetime investment ya dakwa enye younger generation hope. Mana ụmụ okorobịa ndị steeti anyị a niile ewu ebuteghi ego asịghị ejikwa nọ into real estate maka real estate wụnyawo the highest camouflage a na-emezi kịta. Real estate ikwu ha niile eme ịlụ ilesi ụmụnna ya egokọrọ ịlụ ha anya ozugbo ilesi ụmụnna ya egokọrọ obie a na-erizi ego ya awụ. O nwere ndị anọrọ na m etu a one certain time m bịara unu na-abịa unu nọ na moto nọ na Siena na-ene one boy nọ na nkọmanya. I wee gba from Lagos to almost Benin. Imifo na-eme o si na Ola of Lagos page pụọ ọbanye na Gidi Cars. O si na Gidi Cars pụọ ọbanye na Gidi Clip. O si na Gidi Clip pụọ ọbanye na Celebrity Gonodo ebe a ya egosi ndị a na-abụ ego. O si ebe ahụ pụọ ọbanye n'ebe ndị akwa ọkụkọ ha jere ife. O si ebe ahụ pụọ ọbe ife niile ọ na-ene na-ewu flashy and the flamboyant lifestyles of people. He doesn't even know the story of how they started. We need to go back to the drawing board. Yes, what Soludo is doing in Anambra State is good, but I am saying that the government should checkmate and monitor the social media space. See, Kusizi made this public show of money. A lot of people are not getting the signal right. Yes, a lot of people are not getting the signal right. The kind of money these guys are throwing around, look at them, even native doctors. The kind of money they throw around. Ayakata, a whole bundle, to a bundle. What do you even aim to achieve in all that? I know that we do that in our own little capacity, but I am telling you that it is not right. It is not right. That is one of the highest thing they mislead you Mokolobia by, mainly they are into crime. It's in Lagos, Biama village, in Abuno. You know, the moto 30. You know, the moto 30. Nke wana kwa Land Cruiser, kugido Land Cruiser, kuwagido Land Cruiser, kuwagido Land Cruiser, kuwa 9 or 10. Ego de kimweli. How much pụta na community ya agụwa ndị wunde mere ife anyị agụ ego ọkwa onwe na ndị kpachala ego ego their next generation to come here. When you see those men, they live their life because they know that nega we go well foundation we pugido well born. So let us not pretend like we don't know
that na social media space here so we corrupt our youth. They now start looking for easiest way to make money. Egwazie ye na ebi akpori e boy, ogbalo boy 5 years. Opialo na nwa Emeka ajere Onitsha, o je Lagos o no ho 1 year, o play go bata. Egwazie no ya bia muolu 2 years we bido nke. I have a reason why nji we je gba okwi na alu carpenter or furniture video tie na Facebook. The reason nji we make is for me to tell our youth that some of these men you are seeing today ọbụlụkwa ndị a na-atụgharị ego a na-atụ n'elu, ọbụlụkwa ndị a na-atụ ego a na-atụ n'elu, because the truth is that a lot of these our old men atachala ego kpata na ego gbaile mgbọrọgwụ n'ala. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ese na ha mere one or two things, but ebe fa na-ene anya den abụlọ at that particular thing ha na-eme. That is why some of them were able to build conglomerate today. Mommy Joy, I greet you. They were able to build conglomerate out of that unpleasant situations today, and today they have grown past that Ebahana Miami. But if this generation of rich men how can you continue to teach people how to spend money when you cannot teach them how to make money? I am asking you, how can you continue to teach them how to spend money without teaching them how to make money? Emma boy, up one. If I with people like sing her, Ibe to her, Kerafa her, Okemiriwan or Rukuha. This is something they brought. Rojenifa, she from years on Moka. Name them. Name them. All these men, Bengasiha, call them Bishop Okonkwofa. All these men. If I will say Zoloha, Zoha, Remodeloha, women if I have today. Now, a boy, almost so you but go do what I can get that when you be a boy. On a boy, every man will HK. On a happy, I go dig man or happy they go. Now, it was here be a wall or where you are when you or quado chair to honor quado or they will reply, send on a wall. How are we even going to start teaching our people that there is dignity in labor? How are we ever going to go back to the yesteryears? Mgbe ego nwere ugwu na na-eri tata ego enwere ozi ugwu akpụtọsizire ego ba ihe nwozi isi ka ego ba ihe esi wee nwe isi ebe mmadụ ya anọkatapụta na-akwụ ozu isi n'iji 45 cows wee bịa mmadụ akwamozu. Is that not highest? What do you call that? Is that not a show off? You want people to start calculating how much one cow weigh, calculate it into 45. What does that show? Like in a hotel, no, only able 45 cows. Why can't you put that money in an envelope or in a check? What is the essence of those show off? That is show off. Misleading our people into seeing that Nanonya will go well enough. It's about 50 something to 60 million. We support one man, just not their support and oppose. What is so when I move around Chikasin village, when I go into Kotek factory, Tommy, when I go into Jolly factory, when I look at somebody like Prince Nicholas Okachukwu, when you look at the success story of GUO, when you look at the success story of Franklin Neji, ABC Transport, when you look at success story of a lot of our prominent men, Dozie Oyeha, Chome that also na Newu. But let me even add, Denka Savisifa. When you look at the success story of those people, it will motivate you more
unu enezina anya na ụmụ okorobịa na-apụta atụgharị ego a na-atụ na Facebook na ego a na-emislead ụmụazị be anyị ọ na-eti ụmụazị be anyị na high jump gọọmenti checkmate that nonsense. Enough is enough. Mmadụ ekwughe ọdụka asị na ama ife a na-eme. What is the aim of those nonsense? Ewere mmanya 5 million akpọ ya na kamera, ewere mmanya a na-ere 10 million ofu akpọ ya na kamera, a na-emislead gara ụmụazị. Ugboro ole ka ịfụda n'ala ebe ata eze nọ na kamera kpọrọ mmanya 10 million. Ugboro ole ka ịfụda n'ala ebe ọ nọ wee mee ihe. Ebe generation of this young men anyị nwere na-eme ọgaranya wee ebe ma enweghị ike ịghọta na ndị mere ego ji wee nwee ugwu first na ala Igbo. Anyị ma ebe ha mere ọgaranya nke ha, anyị ma ebe ha mere ọgịga wụrụ na nwa nke fa. So government should caution this man. They should go in and organize themselves. This public show of wealth ha na-egosi apụta ebe a na-eme mmemme ebukọrọ bọndụl ego ha etu a na-atụnasị ya elu. Nwatakịrị nọsi ofu ebe na-amụ ọrụ asị o wee fa ka ọ ya emegido wee nwee ike anyị gbachara bọị esetụrụ ya ọ na-ama na-eji biznes ya ọpịcha ọsịrị n'ọkwụ ngwa afịa niile ọkpọ ya na shop ka mmadụ bụ n'aka ife bịa na agha. You know, people think in different ways. Anọkata isi etu akpọsa moto na line ime n'ofu moto n'ime owu moto a na-ele 200 something million 900 million. Mmadụ ewesịrị na ịpịkọ kapital ya niile pịkọ ife niile na olu hiva. Why ndị be anyị ji wee decide zie ya na this public show of money will now the way forward? It is driving our youth into crime. It is making our youth lazy. They are beginning to look for easiest way of amassing wealth so that they can come and throw it up. It will also say throw it. Enough is enough. Government should caution our people. Federal government should respond with immediate effect. Look at the kind of crime rate in America. And such kind of crime rate maybe 15 to 20 years ago. Umonozike ha bụ mmadụ ka anụ ụmụazị ụmụazị a ejideru toje this house of rep member atọje n'Ọnịsha wee gbuo ya wee jetowa ozu ya the second Niger bridge. Among those suspects ejidere from about ụmụazị todu 20 years. Kere ife onye 20 years chụkata n'ala ego nke no give go up na 20 na ọ ya chụtanwụzi ego o wee je biya aka na crime dụka ịtọ ntọ. I want you to reason with me. Kere ife nwatakịrị to 20 years chụkata n'ala ego wee givezie up ọ nọ n'ọgbọ ya akpatacha n'ego ọkpatabụ. Ọ nọ n'ọgbọ ya akpatacha n'ego ọkpatabụ. O ji wee firuo no need zere cut corners ka ọ mara ife ọ ya eme ka o wee mitie up with ọgbọ. Kere ebe ọgbọ by normal oge anyị nwa kadochana 18 years mgbe anyị kado 17 18 19 20 years. Ịmakwaghị na mgbe m kado 17 years 18 years nọ na-eme mmadụ dashi ama ego ma mọ ma nara nya ama m mgbe m ji wee nọkata wee gain other self independence. Yes, I know, and those of us, some of us emela ihe mgbe ahụ ama akwa ego talụ mgbe anyị dụcha 14 15 years mostly 13 years wee gbapụtara ama akwa ego talụ afụ ka iyi akwa ọzọ na-awụghọ nke ahụ ego talụ a question n'ọwa ọfụma. Those days mụ nwego ga na-atụ ọjụ ha amụ ekwuo nnọọ onwe cousin m nwanne onwe my cousin nwanne okwu ha ama ekwuo nnọọ that my cousin nyeru nya still anyị apịarịkwara gị ịtarị n'elu ọ na-enye gị ị na-agba ọtọ ka ị gwara ya n'inwe ha akwa. You got another kind of thing. Oge ahụ enwe a kind of discipline. Today even parents are lacking behind in their obligations as parents. The kind of freedom and free hands that they use these days now this is so alarming. I am telling you, as your woman say, or was it way to esi wee zụọ anyị ka esi azụ ụmụazị kịta. Ịmakwa ụdị aka ike ji wee zụọ anyị. Ịmakwa ụdị aka ike ji wee zụọ anyị
azụela ya kika to the point that today ị na-eme 40 years 40 something years o nwere ụfọdụ ife ihe eji ime igbo aka uduo onwe ọdụ ụkọ ka nwere onye na-agbaghị many years of ịdọga aka na ntị ịpịahụ bụ ego ọnụ ị nọrọ n'ilo mosquito ata ahụ bife na-akpụte n'ime ụlọ ị na-akpụ ụra abịa dee ihe ebe ahụ dị n'ala were ịtarị pịapụ my god n'anya so many years ahụ mold some of us today o nwere ụfọdụ ife ihe eji ime were aka uduo onwe imegotu nke ahụ eme conscience a na-apịaghị tarị mana these days ahaziri ya azụ nwa azụ chaa nke no ego wuzi the order of the day onye ọ na nwere ego n'ala Igbo taa nwere uche ịghọtago echie ya echichi n'ụlọ ụka obodo echie ya echichi eme ife without even checking ayo Chris daalụ without even checking to know the source of money onye ahụ nwere these days enwe burial apụta ebe ahụ erie ego ha ka isi ka enyi ka erie ihe ahụ eri ihe na-eri ihe na-enye na-akwa mmadụ ife a na-eri ego ahụ ka e wee gosi ndị mmadụ na ego ahụ rie ya n'ụdị ọya ada ụta. Government should look into all these activities. It is misleading our people. No. It is misleading our people. Ikwu onye kita ọdụ ndị mmadụ ka ya sị n'iwe enemy of progress. Biko click on like and love. Share this video. You gotta go. Click on like and love. Share this video. Oh, na arrest akwa. You gotta go. I will not be surprised. Oh, na arrest akwa. I will not be surprised. Why would I be surprised? Those guys mislead our people a lot. Ha mere our people oduka ya say na atu ute ego n'ilo. Ha mere ụmụazị anyị na-aba into depression. Nke a na nwena hụ ego na 40 years. Odeko lose game on. Say arrest here, o deserve here. Say arrest here, you no deserve here. I'm saying it. Whether na arrest here or not arrest here, I am telling you that no deserve here. Yes. When you look at the kind of money Ibeto Mwegasere, with the kind of inspiration where that enwekwara ụfọdụ ndị nnukwu ọga like ebe na Nkwọ Nnewi enwere ụfọdụ ndị nnukwu ọga ya awụ ụdị ego ha nwelu Kenneth Yazia Ken mmadụ akọ ha nwere ụdị ego ha nwegasịrị nwere root nwelu mgbọrọgwụ ịghọtago nwelu stages before olu ebe olulu and the fa na-eri ihe efu ka ha si eri ihe ịghọtago fa na-eri ihe efu ka fa si eri ihe how this new state enwere kịta feel no throwing bundles of money up and down driving around expensive cars building mansions were na-eme competition were na-mislead the high people. Wilfred Franklin, I am okay, brother. You want to go? Our government should bring back financial discipline. Or if I'm share this video. Click on like and love. We are going to treat this particular topic for a while. Since we already know that government in the Guyente, we will keep calling their attention to necessary things that they are missing. We will keep calling their attention to necessary things they are missing. You gotta go. Unwere ife Buhari mere ekwugo nya oge nke Buhari. Unwere ụfọdụ ife ihe eme, government will come for you. And those days mgbe anyị ka na-eto
ndị niile na-akpa ego adọghọ straight na-ezo ezo. Of course, my friend, cheers, it is here, come and join me. Ndị niile na-akpa ego ọjọọ na-ezo ezo na-achọ business ha eji wee legitimize onwe fa kasị na ịfa ka onye a na-eme. Mana these days anyị eburu ego ahụ na-eri ihe onye nọ na nkasị hey ọwụzikwa mmụọ da ịfa ọnya ka ụmụazị anyị ndị seti anyị ya na ọgba ahịa ji wee ghara inwezi conscience igbu mmadụ. Jee nene dire oke jee nene ndị egbugolo egbuo, jee nene ndị egbugolo egbuo since over 5 years now. Ịmalụ ndị nwụrụ since over 10 years from last 5 years. Ka ịmalụ ndị ka within the last 5 years egbuo na more than 5,000 people n'ala Igbo because of na-achụ ego. Because of na-achụ ego. Onye ka Henry afụgo m that comment biko adrops na ọzọ ka ọ ghara adrops na we have I am go the news. Ụmụazị kịta and ndị ọkara okorobịa maka ife mmakpọ ha ndị ọkara okorobịa mere ego enweghịzi ugwu. O nwere ụdị ugwu ego nwere mgbe aha anyị na-afụ PO ogbu awafa uchelinko ha ngọbrọsụfa. Call them people from different field. O nwere ụdị ugwu ego nwere mgbe ahụ ego enweghịzi ụdị ugwu akịta. Onye ọra na-afụzi ego na-ele achọ ụla taa tete echi ego ejughị akpa. Onye ọwụna na-afụzi ego na-ele achọ ụla tata and onya ka o ji wee na-adụzi ụmụ okorobịa ibe anyị ka anyị asị na ị na-nwepụ n'ahụ ya ọdụ ka anyị asị na iwu a failure. Echefuzie na ego nwere usoro. Ego niile a na-achịgharị n'aka na-awụ na ya elu na-erie na event na-erie na wine na-erie na moto na-erie na ụmụ ife do flashi ka e wee gosi ya ifu nke okpogido fonu okporo fonu 5 n'aka sọsọ ka e werie na-eme odogwu ka e werie na-egosi na ego ụtọ. Ego Bentley taa, ego Rolls Royce Colina n'echi, ego Phantom nwanne echi, ego S600, ego G-Box, gogido moto go moto more than 50 gasa were na-emerụ show off ebe niile. If I have motivate ụmụazị by pushing that nonsense because it's enough. Enough is enough. All this public show on Nabi Mena East every December and every festive period. Enough of that nonsense because you see, happen on that. You want to go? Enough of that nonsense. Ka mụnwa wezugo ya ọwụ na-echedo onye ya ekwu ka mụnwa kwuzie ya sisizie na-ezugo kwurie because if aha amaghị onye ya ekwu ka nna like ikwu say hapụ that nonsense a na-eme. Enough of that nonsense. Issues that itself ka akpọwara wunde kpatara ego n'ala Igbo akpọrọ wunde nwere ego gbanyere mgbọrọgwụ. Those people, they don't make noise. Those men, they don't make noise because they know the value of 1 kobo. Look at somebody like Kosharis. Somebody like Kosharis was somebody with a workforce of over 7,000 people. Manangumu workforce 200.
mana ịpụta una na-etro gari money everywhere were na-deceive gari ụmụ okorobịa na-achụkọ ndị mmadụ into depression. onye chọwazie ka ọ dụka ụnụ oje mmanya aka n'ife ọjọọ ama ọ nọ n'ahịa echie like that. oge ọnwụna the rate esizi etro gari ego na-eje mmemme ọtụzie ka eji eme show kete ife jizi ama onye kpatara ego owu onye kpọrọ the most expensive wine na club ebe a na-enwezi mmụọ money kịta ahụ imegido ya ife jisi ike lụta klọb nwere afa ịdọnọzi ya na blue ego ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ. ebe niile ahụ ka a na-eji eri ụmụ ego ọjọọ ahụ. marụzie ya amalụta ata ịnọsị na ife nwere ego ife ọ ya eji ego mee ka nkụ. ịnọsị ife ọ ya eji ego mee ka nkụ o invest chana na necessary places ọ chọrọ invest. ana m ajụ o invest chana na necessary places ọ chọrọ invest ego. etu a Gmon kịta Sonic o meetie na up with most current electronics only diri iji wee hit the market. ịghọtago o wee wuruzie ịbata mmemme bulu one bundle of $100 note na-abụ ya ma o load gido 1000 load gido 1000 olu etu a ewere ya na-atụ ya ka a na-atụgụnụ. kwụsị na ife ahụ unu na-eme n'unu ji ihe misiri dị ụmụazị biko. kwụsị na ife ahụ unu na-eme n'unu ji ihe misiri dị ụmụazị. anọkọta alụ otu ife bubata n'afịa a na-ele ya adaghị ele amara ma na-ebugharị ya n'afịa ọ bụrụ na na-eme biznes. ụzụ amaghị akpụ ruo one egbe anya n'ọdụ. It is high time all this youth anyị nwegasịrị n'ala Igbo ebe ọwụna isi na wee bute ego a. You should go into mentorship program within the big men. Go to all these big men enwe n'ala Igbo so that they can mentor you and tutor you on how to make good use of that money unu nwetara. Unu etoroize na around were na-edeceive gari ndị mmadụ. Izushi Angos, I greet you. That money. Government should look into that activities. It is throwing a lot of youth into depression. A lot of them, when you descend to where has the end of their living, are losing hope in what they are doing. People are no longer going to school. Before you got maybe 5 years in a school. A born on a year 1, Emeka enweghị ebe o jelu buru otu agbagba moto bata obodo niile kọrọ ya aka kwụrụ ọtọ kene ye mezieri nyanwa ọdụka ya sị na onwe ife ọ na-eme. Because what we do now is that we now talk down and look down on hard work, but we glorify ife ma aghọtaghọ. It is high time je na-eme ndị akpala ego ego nwere isi. Stay close to them ka ifo the line of discussion ha ya dị nwe ka ifo ebuchi ha na-eje ndị ọgbara ọfụla ya wụ onye ọnwụnwe ife o ji eme weta ego ahụ ebulu ego na-akpagharị ọsọ n'ịlụ esteti ụfọdụ alụcha onwe onye ego ụfọdụ alụgide alụọ 30 buildings of udumabakara na ama n'ala ọfịa na-eto na nke onwe onye ego ewere na-aza na anọ into real estate because the highest camouflage now is real estate. Go and look at even Bilod. Look at what Bilod is doing in Oka. As little as that guy is, as young as that guy is, look at what he is doing in Oka. Yes, I know that Bilod will a way of living that kind of extravagant lifestyle, but it is not to the extent at which so many other people are doing so. It is not to the extent at which some other people are doing so. He is more investment driven than luxury. Yes,
He may have a couple of nice cars, but you can hardly see Lord in the gathering of throwing money, is exhibiting cars apart from regular cars. He is more on investment. It is more on that business, tutoring people, showing people how it's been done, mentoring younger generations in that line of business so that people can get involved in tech. Those are the kind of people we want. And not every end of the year, ibubata aparise bia ke nde chilaka na kota ebukoru jelie ikwado kwa another one imewekwala ha show ikwakwala ha film from January to December on edukwa December ibula aparise bia ke ha. Government should look into this thing. That is where we started getting it wrong. Share this video. Metwaka na share button. We share this video. Click on like and love. We started missing it all. The very first day, Ebidolu, he glorified money without knowing the source. We started getting it wrong the moment Mado ya compress 30 years or 25 years of labor. Success webia. People will now start looking at the success story, forgetting the hustle and the where it all started from. And the men not borrow such kind of money. Can they? Those men are good generational money can now borrow a good foundation. And they are not even misbehaving the way Umokolobia here say misbehave and I call haka and showcase ignorance everywhere. Nkwoye owewe iwe osoketa emana na poverty na enye nsogbu maka ọzọ ife yekwu na poverty na enye nsogbu esim from Nnewi ebe ego nwere ugwu nwee mini agwa na mmadụ nwere ego na Nnewi mana onye ahụ nwere ego. Ndị anyị na-ali ekwu na ha nwere ego na Nnewi ahụ dị ndị na-ekwu na ha nwere ego na anyị nwa ndị nwere ego ha gbaịrị mgbọrọgwụ ahụ epuru na babụ onye ọzọ pụrụ gaa mba kwuru mba ego ha enwego legacy. Ụfọdụ n'ime ha achọ today afrofa that legacy will continue. Yes, achọ today afrofa that legacy will continue. P.O. Obuawa ọbụrụ onye Nnewi ka ọwụ P.O. Obuawa anwụọna but business continues. Yes, P.O. Obuawa anwụọna but that business which is that legacy continues or can aga. Tony Mas na neni anwụọna but that legacy continues. I can make business. Every single person can benefit in that business lineup. Or call to her because no one. Yes. Ekene Dirichukwu, the Banwana since up till today, it can afford Ekene transport in Europe. It can afford some of its establishment is still working. Can we focus in building for the future? Can we focus in inspiring younger generation instead of demoralizing them? The kind of money you are throwing around on Facebook, they demoralize them into thinking that what they are doing is worthless. If I call you Megido, nya mechanic ya call ya Lugido, we go eju we go moto 200 million. Nya shop ya call ya Zugida Afiane, we go eju we go moto 50 million. Yeah? Or if all they make call you Megido, we go eju we blue 10 million boy and mad. On we dalego we mebiego we dalego we nego ni we render our younger ones useless. 14 years they give go up on this life if you on a go na tam enjoy yourself or zia go ko ya that complain no but abo ego
nwa 14 years nwa 14 years maka na onwe mgbe moto na-enwe ugwu na ego oye ọhaziwo kịta moto enwe ozi ugwu kịta ego enwe oziri ugwu in fact ụlọ enwe oziri ugwu kịta ụlọ enwe ozi ugwu kịta onwe ozi ife eji ego emetụta enwere ugwu o nwere mgbe o nwere ugwu mgbe ezi duru ukwu ụgwa mgbe aka o nwere ugwu ya Ezeugo ịghọtago o nwere mgbe o nwere ugwu ọ bụrụ ozi kịta ka o nwere ugwu o nwere ozi ugwu kịta nkwu oye ịchọ kwuo na-agụ m kwuo na poverty na-enye m nsogbu I accept but the truth must have to be said and or somebody ekwe we need to bring back apprenticeship. We need to bring back apprenticeship. We need to bring back Ijemwolo. We need to start planting the seed of hard work inside our youth. If we are mampasman ha ndị nwa dibịa niile daje ụmụ okorobịa na-agba ha n'ihi na nke ikpeazụ a were ha na-agbara football ego bara busta echi na ego GRE nwanne echi alụ hotel nke na-eme alụ ụlọ epenti ego emezie ego nwere ugwu wee lụzuo value kpatakpa wee lụzuo value kpata ụmụazị a na-etipụsizi isi je na-achọ ego ebe ga-adụrọ ụmụazị ya gbawa mmadụ afọ local vital organ dị onye ahụ n'ahụ lee because of money. Ụmụazị a ya ejeburu mmadụ tewe mmadụ a na-eti mkpu n'ebe anya mmiri edewe onye ka ha wee napụta onye ego anatacha ego niile a ewere eje na club rie ihe na expensive drinks that cannot give you anything n'ahụ. A lot of ndị ọgaranya mma expensive mmanya wo mmanya ha ji decorate n'aha o nwere ike ofu ụbọchị ofu visit onwe ka o si do ya abịa ewepụta mmanya ahụ kpọọ ya ụmụazị kịta wee were mmanya a na-ele 10 million ewere ya na-asa wash ewere ya na-akwa aka ewere ya na-asa ihu. Yeah? What does it mean? Can it mean? Like it. Can you joy you don't have? Buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. Yes. Yeah. Yeah. Buying a lot of things you know you don't need simply because you want to show off. Yeah. So all nature back to the era of Bugari then. You want to go? All nature back to the era of Bugari then. We are going to have problem. You want to go? nke ịtụ ega ya nke ịtụrụ ega ọwụrụ na-echi ya ho back to that era of President Buhari mgbe ahụ ọ chịrị na onye amị. We are not going to get the sanity anyị na-achọ because oke ọchụchọ niile nke igbu mmada
bidolu because no nya achọ ka o biro ngọ, not ka o biro ngọ because no chọrọ e build even wealth for that will last over the test of time. Some of these guys say na within the next 10 years all of them will fade away. Within the next 10 years all of them will fade away like a chaff. You want to go, but on will nde I put a one no afafa kana no afafa we rule today. Those men and women no palego on the palego inspire people, raise the millionaires and billionaires from all corners. Yeah, basically we to answer it, but we will run more of this program for some time. We will keep doing that until government will pay attention. Yes, government should introduce Ifana or financial discipline. Yes, where government will investigate. When Diego ya we throw around the government will sit go do down. Why? So I go that jega no pela libe. Yes. Or if I remember onye kpala ego ọjọọ na eme ọkpa ego ọjọọ nụrụ nwayọ na erie ka ya bịa jụ ya ajụjụ. Nke a wo akpacha ego ahụ akpala mụrụ amụrụ ọnya ka o ji ewu abịa mmemme onye ntọ a na-atụ ego, ogbu mmadụ a na-atụ ego, onye na-harvest ọga ndị mmadụ a na-atụ ego n'elu a na-akụ aka. Ma nwa dibịa na-egwu wayo anakọsịrị ndị mmadụ ego ha, anakọsị ụmụazị ego ha. Ịghọtago? It was the Diabon that implemented the action to be effective. Yes, of course. It is high time government will activate that button again. Okay, for na Soludo chasoro andu do gashinalo. But we na arrest ho gajik. Arrest ho kongutibia. Arrest ho the new modern mpia wa dibia ni starting from AK hit na ndo to ni le. Onwere kwa olu ana alu. Especially okongutibia no gajik. Those two guys need can government arrest ya, detain offer. Don't even release them for now. Detain them. Yes. Arrest them and detain them. People like AK hit and do to her. Akwaha. Bukolum deni na haje debe hofuebe. Those men mislead the millions of our youth. Introduce her to crime. Yes. We are not even talking about cyber crime. Because one guy when he can say no even the crime nke na atas officer ka na ata no madata. Turn almost by to cannibals in the name of Nana Ezeugo. Man deze wani nina. Hancha nine nidrika government reki hancha nine buru hancha nine buna Abuja. Elweba ha dump wa na Abuja. Ha na Abuja 1 year. Ha undergo rehabilitation. Roma to chebeti cheka mmadụ. Okongu dibia wori ana do onye ohiji odo. Orobi na apim bazo. Iya glory ka ogono nyere 5 million. Waya unu gwere since ka unu ka na egwu waya we ruo taa. Enye 5 million. Ihu we dey to no excitement. Were you expecting it? Una akpara ya akpa? No excitement. The president had the 5 million can I say na gunu meri ikpokoro kwa or if unu bala akpa agreement unu reach kunu wolie ne deceive ụmụ okorobịa bai una na owusu ụmụ okorobịa bai ọwụrụ na ndị udo ga-achịrụ chasịchọlụ a arrest her from akonara to ugo ha obi adada fa ekehi iti fa akwa ọkụkọ fa okongu dibia kelafa ya okongu dibia mas ogajiki fancha niile wụrụ na gọọmenti ekpukọrọ ha ụmụ okorobịa niile pukọrọ nonsense ya ha dọbacharube ha je dọmpụọ ha na Abuja for like 1 year before fa batakwa ha mere alụ ha mere ụmụ okorobịa baye lose hope in hustling, lose hope
nke nọluzie ọ dị ka ụwa gana ahụ na anaghị ụmụazị baanyị na ya mee na kịta ịpụtazie nke na-azụ afịa sef eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ, nke na-akwa telọ eluzgo hope n'afịa ọ na-azụ. A na-enwezi mmụọ dibịa day by day nke na ọtọ nọ dibịa usoro ibe egwutebe siki ọnọ hapụ ha bidolu na ndị ahụ ite niile ahụ ha dọwara befa each particular ite ha kọwara ife ite ahụ na-alụ. It will take them more than 1 year to explain every single content of ite ha dọwara ebe ahụ. You got to go question on these guys. These guys needs to be questioned. Yeah. Yes, if I can say we go kulu wezoku, kelo to mkulu onye akpagworo ọgwụ ka enwe ego. Tell me one single person ọgwụrụ ọgwụ ka enwe ego. Bule anything. Ndị niile mma na alụ ụlọ, anyị ma ha, mara ebe fa nọ. Bagharị ya n'ogbe outside ụlọ ndị nọ na Lagos lụrụ ọ ndị nwego ụlọ ọzọ ya afọ alụrụ ụlọ ndị na African country lụrụ. Ụfọdụ ndị na Europe. Kelee ebe ndị nwe ife niile ahụ aghọwuru ụfọdụ n'ime ha nọkọtazie ha atọwa ntọ, ụfọdụ n'ime ha nọkọta ha atọba ntọ. Ụdị obi ọjọọ sef ụmụazị ha nwere sef obi ha adụ n'azụ ebe a, obi ha adụ n'azụ ebe a. The next generation ya abịa nwere ike ide na apụta na junction a na-ahụ anụ mmadụ ahụ na-ata ya ata because ụdị obi generation ha nọkịta nwere obi ha adụ n'azụ ewu ji obi tii n'azụ. Onwedo onye na-eche ife second thought before na-eme. Gọọmenti ọkwa ịma ọwụrụ na-introduce Buhari system of governance mgbe ahụ in relation to financial crime and discipline. Ayaghị enweta ife a na-eje, ayaghị enweta ife a na-eje si gbadebe ife a na-agba n'ọkụ, si kpogharịdebe ego a na-ekpogharị, si kụzielu ndị mmadụ how difficult it is to make money, si kụzielu ndị mmadụ the diligent dị n'ịrụ ọrụ, si kụzielu ndị mmadụ what hard work, show people the means of making that money more than the way of spending that money. You are showing people, a lot of people ha mụtacha na ka esi eri ego na Facebook na ọzọ ijezi chụta ego ahụ ala ọ chọwazi ebe ọ ya ama ya aka ka o wee bute ego ahụ. Kụzielu people more. Look at Billord. Billord, every day by day he is talking about his business. Every day by day he is talking about his business, talking about tech, trying to see how he can bring in more people into his space. He is doing that. Yes, he is doing that even at that young age. Ndị ọzọ every day adaghị ese foto na club, a na-eme video na club, adaghị eme video na club, amụọ nnụ nwekwara ife ha na-eme ka event to event, event to event, event to event, amụọ nọ nyawa ife ha na-alụ. Ejeho wedding na n'eni, eje akwa nkwụ na nka, ejeho nka ọkpụ isi n'ụmụ oji, akwa nne omeka agụ na banga na akwa nne. Ebupụta nkwụ, anaghị nkwụ, ebupụta nkwụ ego ole achị ime wedding ma ọwụ akwamozu, ebupụta over 300 million ihe saa n'ọrụ ọgwụ. Nya wụ ọgaranya nwa na na-eme eme, nya ka eji ama ọgaranya. Ka nsịrị gị ọkwọ, nya ka eji ama ọgaranya. Nya ka eji ama ọgaranya. So I will end this broadcast, but we are going to continue again because we cannot stop talking about this.